Nice to meet you all, 9th grade. Welcome again to our English class on روابط channel. Today, we're going to discuss Unit 5, Period 8. سعيدة لتواجدي معكم مجددا طلاب وطالبات الصف التاسع في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية ومع الوحدة الخامسة الدرس الثامن. Our lesson today is about definite and indefinite articles. Are you ready? Let's start. أعزائي، درسنا اليوم حول أدوات التنكير والتعريف. هل أنتم مستعدون؟ هيا لنبدأ. An article is a word that modifies or describes a noun. It is used before the noun to describe whether it is specific or not. We have two types of articles, definite and indefinite. First of all, let's read this example together. Number 1. Yesterday, I went to the zoo. I saw a zebra, a monkey, and an elephant. Number 2. I also saw some rabbits. The rabbits were cute. ذهبت البارحة إلى حديقة الحيوان ورأيت حماراً وحشياً وقرداً وفيل، وأيضاً رأيت بعض الأرانب. الأرانب كانت لذيذة. Now let's find the articles in these examples. In the first example, we have a again, an. In the second example, we have some. And in the last example, the. We call these definite and indefinite articles. نستخدم a, an, the, and some لتحديد ما إذا كان الاسم نكرة أو معرفة. لنتعرف سوياً على أدوات التنكير والتعريف. As you see, in the first example, I said a zebra. We used a before the word zebra. I also said a monkey. A before the word monkey. And finally, an elephant. We used an before the word elephant. In the second example, we used some before the word rabbits. We call a, an, and some indefinite articles. We use the indefinite articles a, an, or some when we talk about something new to the listener, not mentioned before. نستخدم أدوات التنكير ألا وهي a, an, and some عندما نتحدث عن شيء غير معروف للمستمع ولم يذكر سابقاً، أي أنه يذكر للمرة الأولى ونعرفه بالنكرة. Look at this picture. This is a cat. A cat. هنا لم نحدد أي قطة بالضبط نتحدث عنها، فنقول a cat. cat هنا نكرة. Now look here. It is an elephant. An elephant. وأيضا الفيل هنا أيضا نكرة ولم نحدد أي فيل نتحدث عنه. سبقنا كلمة elephant بأن. We said an elephant. Now, dear students, why did we say a cat and elephant? What's the difference between a and an? Let's see together. لماذا استخدمنا a مع كلمة cat وan مع كلمة elephant؟ A and an are used for singular nouns. نستخدم a وan مع الكلمات أو الأسماء المفردة. We use an with nouns that starts with a vowel. نستخدم an مع الكلمات التي تبدأ بحرف علة. A
is used with the rest of nouns. ومع باقي الأسماء نستخدم a. ما هي حروف العلة؟ حروف العلة هي a, o, u, I, and e. We say, for example, an apple, an olive, an umbrella, an insect, and an egg. We use some with the plural things that are new to the listener. We say some, just like in the example we said, I saw some rabbits. rabbits هنا جمع، ومع الجمع النكرة نستخدم some. We say some rabbits. Now let's practice together. I'll show you a picture. What's this? You're right. These are furniture. Furniture. هنا نجد بعض الأثاث. Let's name the furniture in the picture together. دعونا نسمي بعض قطع الأثاث الموجودة في هذه الصورة. Remember to use the indefinite articles. Are you ready? تذكروا بأن تستخدموا أدوات التنكير ألا وهي a, an, and some. We can see a sofa, a table, and a bed. We can also see some chairs and an armchair. After we learn the indefinite articles, let's see the definite article, which is the. When and how do we use the? بعد أن تعرفنا طالبات الغاليات على أدوات التنكير، دعونا نتعرف سوياً إلى أداة التعريف ألا وهي the، وهي ما تعرف بآل التعريف باللغة العربية. Notice these examples. Number 1, Istanbul is a city in 2 continents. Number 2, the city was famous. In the first example, the word city ذكرت للمرة الأولى، أي أنها نكرة، فنستخدم قبلها the word a city. في المثال الثاني كلمة city ذكرت للمرة الثانية، فأصبحت معرفة عرفناها بأنها إسطنبول. This is the city. الآن عندما أصبحت معرفة we say the city. We use the definite article the when we talk about something that the listener already knows about. نستخدم the عندما نتحدث عن شيء معروف عند المستمع أي ذكر مسبقاً. Let's see another example. We played a game. The game was fun. First, we said a before the word game. In the second time, we said the with the word game. نحن لعبنا لعبة. اللعبة كانت ممتعة. في المرة الأولى التي ذكرت فيها كلمة game أي لعبة استخدمنا أداة التنكير a لأنها كانت نكرة. بينما عندما ذكرت في المرة الثانية أصبحت معروفة. ليش؟ لأنها ذكرت سابقاً أي أنها اللعبة التي لعبناها، فاستخدمنا معها أداة التعريف the. The has different other usages. Also notice, definite article the is used also with inventions. نستخدم the مع أسماء الاختراعات. Like the example, how often do you serve the internet? The internet. هنا internet is an invention. استخدمنا the with invention. There is another example. What is the top song on the radio now? The radio. Radio also is an invention. استخدمنا معها the.
We can also use the with unique objects. Like the example, do you think the world is in danger? Is the sun shining brightly now? استخدمنا the مع كلمة world، واستخدمناها أيضاً مع كلمة sun، لأنه لا يوجد سوى عالم واحد وشمس واحدة، ويمكن أيضاً أن نستخدمها مع كلمة the moon etc. We can also use the with the groups of people. نستخدمها أيضاً مع جماعات الناس like the homeless, the famous, the rich, etc. We also use the with double comparatives. Like when we say, the more you eat, the thinner you get. The more you earn, the more you spend. وأيضاً نستخدمها with the names of seas and oceans مع أسماء البحار والمحيطات. We say, have you ever been to the Black Sea? البحر الأسود, the Black Sea. Is the Atlantic Ocean warm? The Atlantic Ocean warm. هنا أيضاً استخدمنا the مع المحيط الأطلنطي, the Atlantic Ocean. We can also use it with countries with plural names مع أسماء الدول التي تحمل معنى الجمع like the Bahamas, the Philippines, the Maldives. إنها جمع واستخدمنا معها the. And finally, we can use it with the names of mountains. Would you like to ski in the Alps, in the Andes, in the Himalayas? مع أسماء الجبال أي سلاسل الجبال like the Andes or the Himalayas. Now, are you ready to do this exercise together? Choose a, and, some, or the. Number 1. Denny wanted Space new bicycle for Christmas. Yes, what's the answer? Good. Denny wanted a new bicycle for Christmas. Number 2. Jennifer tasted Space birthday cake her mother had made. Good. Jennifer tasted the birthday cake her mother had made. Number 3. The children have Space new teacher called Mr. Green. What's the answer? That's right. The children have a new teacher called Mr. Green. Number 4. All pupils must obey Space rules. That's right. All pupils must obey the rules. The rules. Finally, Dad turned on Space radio to listen to news. We said radio is an invention. We say Dad turned on the radio. The radio. Thank you. Now, I'll leave you with this picture of different items. Try to name these things and use the correct article. I think you can do it now. طلاب الأعزاء، سأترككم الآن مع هذه الصورة. حاولوا تسمية الأشياء الموجودة بالصورة باستخدام أدوات التنكير والتعريف المناسبة. Here we come at the end of our lesson today. It feels great to be with you, my dear students. Today, we learned the definite article the and the indefinite articles a, and some. Did you enjoy it? Thanks for joining me today and see you next time. Bye-bye.